Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everybody. Students of the third semester for English 3 medical students at Tripoli University. Today, we are going to start with the 7th class. And today, the topic is about one of the common diseases, a very common disease, which is one of the characteristics of the 20th and 21st centuries. And this is, which is, of course, diabetes. Today, we are going to talk about this, one of the, which is considered one of the major common, as I said, most common disease spreaded, which is spreaded around the world, and millions of people have this disease, and they look for cures for this chronic disease. So welcome to the class, the 7th class, and we are going to deal with the types of the disease. And as usual, we are going to do the other exercises related to this topic. And then after that, we are going to do some linguistic issues, language issues. That means the grammar and the exercises. Welcome, and let's start. Unit 7, Diabetes. Exercise 5, page 17. About diabetes. Type 1 diabetes. Type 1 diabetes mostly affects children whose bodies are unable to make insulin. Only 10 to 15% of people with diabetes have this type. Type 2 diabetes. Type 2 diabetes is the most common form of the disease. It usually affects adults. It results from poor insulin production or from insulin resistance. Gestational diabetes. 4% of pregnant women are diagnosed with gestational diabetes. This disease operates essentially the same as other types. Blood sugar usually returns to normal after birth, but the patient has a greater risk of later developing type 2 diabetes. Causes. 1.6 million cases of diabetes are diagnosed each year. There are certain risk factors for developing type 2 diabetes. These include genetics, race, a high BMI, high blood pressure, and a diet high in fat or alcohol. Complications. Diabetes reduces blood flow around the body. Thus, it can cause problems in many parts of the body, including the eyes, kidneys, nervous system, sexual function, teeth, and gums. It can result in heart attacks, strokes, cataracts, glaucoma, blindness, and even amputations. Treatment. It is crucial to manage diabetes effectively. Treatment plans are tailored to each patient to help keep glucose levels within a target range. Diabetes management generally includes lifestyle changes such as increased exercise and insulin medication. Okay, as you can see, there are many types of, diabetes, type 1, type 2, and gestational diabetes. And of course, there are causes for these 3 types. And of course, doctors and physicians are trying to find, and researchers are trying to find treatments and solutions to this chronic disease. Now let's listen again, then after that we are going to answer the following questions. Listen, please. Unit 7, Diabetes. Exercise 5, page 17. About diabetes. Type 1 diabetes. Type 1 diabetes mostly affects children whose bodies are unable to make insulin. Only 10 to 15% of people with diabetes have this type. Type 2 diabetes. Type 2 diabetes is the most common form of the disease. It usually affects adults. It results from poor insulin production or from insulin resistance. Gestational diabetes. 4% of pregnant women are diagnosed with gestational diabetes. This disease operates essentially the same as other types.
Blood sugar usually returns to normal after birth, but the patient has a greater risk of later developing type 2 diabetes. Causes: 1.6 million cases of diabetes are diagnosed each year. There are certain risk factors for developing type 2 diabetes. These include genetics, race, a high BMI, high blood pressure, and a diet high in fat or alcohol. Complications: diabetes reduces blood flow around the body. Thus, it can cause problems in many parts of the body, including the eyes, kidneys, nervous system, sexual function, teeth, and gums. It can result in heart attacks, strokes, cataracts, glaucoma, blindness, and even amputations. Treatment: it is crucial to manage diabetes effectively. Treatment plans are tailored to each patient to help keep glucose levels within a target range. Diabetes management generally includes lifestyle changes such as increased exercise and insulin medication. Okay, of course, as from this introduction, you can see that it is manageable. It is this disease can be managed appropriately if the patient follows the instructions of his physician or her physician, and of course, with doing some other issues like taking medications and doing some exercise. But if we look at the first question, what are the different types of diabetes? So of course, as the speaker said or mentioned, we have three types: type 1, type 2, and gestational diabetes. And these, of course, they are different about age and the persons who can get them. Also, what are some risk factors and complications of diabetes? Of course, she talked about the risk that because this disease is not like other chronic diseases, it can affect all parts of the body, starting from the upper part, which is the visual and sight of the patient, then to the to the heart, kidneys, and of course because it affects the blood stream or the speed the blood goes into the veins, and that can affect if the blood is slower or the blood cannot move as free as it used to be or should be. This can affect negatively all the organs of the body. Now we are going to answer the questions as usual. Read the informational pamphlet about diabetes, then choose the correct answers. Question number 1. Who is affected by gestational diabetes? Okay, is it unborn children, B, older adults, C, young children, or expecting mothers, number D? From the word gestational, so it is about a pregnant woman. So this is number D, expecting mothers. Number 2, which of the following is not a cause of diabetes? It is not a cause. High alcohol use, B, genetic factors, C, gum disease, D, a high level of body fat. So gum disease is not a cause of diabetes, of course. And number 3, what is the example? What is an example of proper diabetes management? So let me just make it clear. What is an example of proper diabetes management? A, increasing alcohol consumption. Okay. B, getting more exercise. C, increasing BMI. And D, amputating a limb. So it is, of course, it is B, getting more exercise. Of course, not by consuming more alcohol or amputating a limb. Okay, now we move to the next part of the class.
And we have the vocabulary, and as I said, the vocabulary is a very important part of your vocabulary, is a very important part of your language, because without vocabulary, you cannot communicate. Communication needs vocabulary, and of course, you have to know how to use them. So we have glaucoma, glucose, cataract, alcohol, insulin, and amputation. So we have to match with 1, 2, 3, 4, 5, 6 to A, B, C up to F. Yes. Now, number 1, glaucoma. Glaucoma is number, or the letter goes with the letter D. Good. A disease in which a high level of pressure in the eye causes a person to go blind. Yes, so that's a glaucoma. Number 2, glucose. It is A. It is a natural form of sugar created in the body. Then number 3, cataract. Cataract is E, which is a substance produced by the body that regulates the levels of sugar in the blood. Good. Alcohol, number 4, is C, the chemical substance in drinks such as wine and beer that causes people to get drunk. Insulin, it is, sorry, I made a mistake here. So cataract is F. Sorry, my mistake. This is F. I thought it is E. It is F, a medical condition in which the lens of the eye becomes white. Yes, that's the cataract. The insulin is E, a substance produced by the body that regulates the levels of sugar in the blood. That's the insulin, sorry. And then finally, amputation is number B. When a person's limbs, fingers, or toes are removed during a surgery, which is one of the, we say, drawbacks of, unfortunately, one of the worst drawbacks, that they cut, or the surgeons cut one of the, we say, limbs of a patient because of diabetes. Okay, and now we are going to find the, we are going to fill the blanks with some vocabulary. Question number 4, fill in the blanks with the correct words and phrases. Gestational, diabetes, blindness, gum, type 2 diabetes, type 1 diabetes, and BMI. So number 1, my young son was diagnosed with, so because it's a child, young son, so this should be type 1 diabetes. Diabetes can lead to disease in the mouth. So in the mouth, so this is to the gum disease. Diabetes can cause total in one or both eyes, so total blindness. For my father developed, as he advanced in age, my father developed type 2 diabetes. And number 5, having a high BMI
is a leading risk factor for developing diabetes? 6, and the last one, my wife developed gestational diabetes while she was pregnant. Gestational diabetes. Okay, now we go back again to the second part of listening. And in this part, as usual, we have this conversation between either a patient and a nurse, or patient, a doctor, or a patient and nurse. So this part of speech is always very, very important to develop your communicative skills in the future, inshallah. So we have this highly technical or professional conversation between the patient, the doctor, the nurse, or the nurse and the patient. So we have this, which is in the medical, of course, business. We should know how to deal with these kinds of conversations. Let's listen again. Listen, please, and then we are going to answer the questions. Yes. Read the information and listen to the conversation between a doctor and a patient. Mark the following statements as true or false. So number 1, the man will need insulin injections. Is it true or false? The man can eat a small amount of candy. Number 3, the man needs to exercise more. Let's listen, and then we can answer these questions. Of course, we listen 2 times as usual. Exercises 6 and 7, page 17. Well, Mr. Garner, the test results are in. It's just as we suspected. Type 2 diabetes. Honestly, I'm not surprised. That's right. There's a family history of diabetes. Yes, my father had it. I see. You should be pretty familiar with the treatment process then. A little. My dad had to take a lot of insulin shots. Will I need to do that? Not necessarily. We'll start with a lifestyle plan and see how that works. Okay. We were always buying Dad sugar-free candy. Is that what I have to eat now? Actually, no. Small amounts of sweets and chocolate can be part of a healthy meal plan, just like for everyone. That's good. Will I have to do a lot of extra exercise to keep my weight down? Not necessarily. You really need the same amount of exercise any healthy person needs. Well, I can't say I do the recommended amount now. I suppose this is a good reason to start. Absolutely. Okay, listen again, and then we are going to answer the questions. Exercises 6 and 7, page 17. Well, Mr. Garner, the test results are in. It's just as we suspected. Type 2 diabetes. Honestly, I'm not surprised. That's right. There's a family history of diabetes. Yes, my father had it. I see. You should be pretty familiar with the treatment process then. A little. My dad had to take a lot of insulin shots. Will I need to do that? Not necessarily. We'll start with a lifestyle plan and see how that works. Okay. We were always buying Dad sugar-free candy. Is that what I have to eat now? Actually, no. Small amounts of sweets and chocolate can be part of a healthy meal plan, just like for everyone. That's good. Will I have to do a lot of extra exercise to keep my weight down? Not necessarily. You really need the same amount of exercise any healthy person needs. Well, I can't say I do the recommended amount now. I suppose this is a good reason to start. Absolutely. Okay, now, yes, now we are going to answer the questions. So question number 1, the man will need insulin injections. Not necessarily. So this is false. And number 2, the man can eat a small amount of candy.
Yes, he can. So this is true. And finally, the man needs to exercise more. Yes, absolutely. So this is true too. So false number 1, true number 2, and true number 3. Now we have the last part of the class, which is again, as I always say, every class, one of the most important thing in your career is to listen. You have this ability to listen and develop conversation, and of course to take notes or taking notes while you are listening. So now we are going to do this to fill the blanks or to fill the gaps with the missing words, starting from number 1. Listen, please, and then we are going to answer the questions. Exercises 6 and 7, page 17. Well, Mr. Garner, the test results are in. It's just as we suspected. Type 2 diabetes. Honestly, I'm not surprised. That's right. There's a family history of diabetes. Yes, my father had it. I see. You should be pretty familiar with the treatment process then. A little. My dad had to take a lot of insulin shots. Will I need to do that? So, a little, my dad had to take a lot of insulin shots. Insulin shots. Shots means injections. Okay, number 2. Not necessarily. We'll start with a lifestyle plan and see how that works. Not necessarily. Okay, we'll start we'll start with okay, sorry, number 3. Okay. We were always buying Dad sugar-free candy. Is that what I have to eat now? Okay, we were always buying that sugar-free candy. Is that what we have to eat now? Number 4. Actually, no. Small amounts of sweets and chocolate can be part of a healthy meal plan, just like for everyone. So number 4. Actually, no, small amounts of sweets and chocolate can be part of a healthy meal plan. That's good. Will I have to do a lot of extra exercise to keep my weight down? Not necessarily. You really need the same amount of exercise any healthy person needs. Well, I can't say I do the recommended amount now. I suppose this is a good reason to start. Absolutely. Okay, that's good. Will I have to do a lot of extra exercise to keep my weight down? Not necessarily. Not necessarily. Okay, so this is the end of the class. Now let's go to the grammar part.
Okay. Now today, today we are going to deal with a new topic, which is the past simple and the past perfect. In Arabic, of course, في اللغة العربية, we don't have two types of past. في اللغة العربية يوجد زمن ماضي واحد، يعني عندنا زمن مضارع، زمن ماضي فعل ماضي، فعل مضارع وفعل أمر. هكذا اللغة العربية. في اللغة الإنجليزية no, we have past, we have different types of past. كما شرحت ممكن في الحصة الأولى، قلنا هناك ماضي بسيط past simple, past continuous, past perfect continuous, and past perfect continuous passive. ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر، وماضي تام مستمر مبني للمجهول. كل واحد من هذه الأنواع الخمسة صحيح كلهم في الماضي، لكن كل واحد يمثل حالة في الماضي. اليوم today we are going to deal with one of them, which is, or two of them actually, working together, which is the past simple and the past perfect. What does that mean? شنو يعني؟ ببساطة شديدة هنأخذ نعمل we say time arrow اللي هو سهم التايم الزمن أو اللي يتكلم عن الوقت time كالعادة. and we are here، احنا الآن هنا في البريزنت، وبعد شوية راح يكون عندنا future، راح يكون هناك المستقبل. ما زال في مضارع وفي مستقبل، أكيد راح يكون في past، في ماضي هنا past، هذه past هنا. أوكي، ما هو الماضي التام؟ احنا أخذنا في الحصص الماضية when we talked about the past simple. We said the past simple is something happened، اللي هو past simple، نأكده هنا. Something happened at a fixed time، أي هناك زمن أو حدث وقع في وقت محدد في الماضي. Like yesterday, last week, 2 hours ago, last month, last year, in 2015 وهكذا. إذا نحدد الوقت، إذا كان تحدد الوقت 2015, last month, last week, last Monday، حددنا الوقت حيكون past simple. مرات لا، مرات هناك حدث يقع في الماضي، هنا راح نرجع في السهم شوية، ويقع هنا يقال له الماضي البعيد unfixed time، ليس محدد بوقت، يعني long time ago يقولون. هذه طبعا هذا fixed هنا، الماضي البسيط اللي هو fixed time. والماضي past perfect يقولون long time ago، أي وقع منذ وقت طويل. الوقت هنا ليس محدد، لا نعلم. مثلا يعني مثلا نقول صديقي علي مثلا، my friend علي، his grandparents يعني أجداده جده وحنا had lived in that house long time ago. إذا نتكلم عن صديقي علي إنه عائلته جدوده أجداده عاشوا في هذا المنزل منذ وقت طويل. وقت طويل we don't know، ممكن 50، ممكن 70، ممكن 100، ممكن we don't know، لكن نعطي انطباع، نعطي إنه long time ago. فهذا النوع من الماضي راح نعطيه خصوصية اللي هي past perfect، أي راح يكون فيه had plus past participle of the verb، حيكون فيه had والتصريف الثالث الفعل. لماذا؟ من أجل تمييزه عن الماضي الثاني اللي هو الماضي البسيط الذي هو وقع في الماضي أيضا لكن في وقت محدد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية sometimes we have two actions، عندي حدثين وقعا في الماضي. مثلا
هنقول علي went to school. علي went to the supermarket. علي went to school. علي went to the supermarket. فهنا عندنا الفاعل علي. علي went ذهب للمدرسة. went to the supermarket ذهب للسوبر ماركت. يسأل سائل which one happened before the other. واحد يقول which one happened first. أي واحدة حدثت قبل. هل ذهاب went إلى المدرسة أم ذهب للسوبر ماركت قبل المدرسة أو ذهب للسوبر ماركت بعد المدرسة؟ we don't know. فهنا عشان نغير كلمة went فحنعطي الحدث الذي حدث أولاً هنقوله علي had gone to school then he went to the supermarket. إذن had gone أعطيتها بعد إنه حدثت أولاً المدرسة ذهابه ثم had then he went to the supermarket أي ذهب بعدين إلى السوبر ماركت. إذن هنا كنوع. إذن الماضي البسيط يقع في وقت محدد والماضي التام عموما يقع في وقت خارج الوقت المحدد بعيد أو غير مذكور أصلا لا نعلم بالضبط في الماضي متى حصل الشيء. ويستخدم للتقديم والتأخير مثل ما قلنا وحنستخدم هناك بعض الاستخدامات الأخرى. مع شرح الأمثلة حتكون الأمور إن شاء الله أوضح لكم. Now we use, I'm reading here, we use the past perfect to talk about past situation or activity that took place before another past situation or activity. هذا قلنا الكلام اللي قلته أنا أي يحدث قبل حدث يقع الأول ثم يقع قبل الحدث الثاني. فإذا عندي هنا now عندي الآن now we have Leslie lied. Joe discovered that Leslie Joe في بنت اسمها Joe discovered that Leslie had lied to her. إذا هناك بنت اسمها Joe discovered اكتشفت that Leslie had lied to her. إنه البنت ليزلي كذبت عليها. إذا الأكشن رقم 1 الفعل الذي حدث أولاً إنه ليزلي كذبت لأن الكذبة حصلت أولاً ثم جاء فعل اكتشاف الكذبة. إذا أول حدث وقع كذبت الكذبة حصلت. الحدث الثاني اكتشاف هذه الكذبة أو فضح هذه الكذبة. إذا جو discovered هي الحدث الثاني. فالحدث الأول الذي وقع عندي هنا ماذا نعطيه؟ نعطيه ماضي تام لأنه حدث أولاً ثم يأتي الذي حدث بعده اللي هو الاكتشاف أو فضح هذه الكذوبة نعطيه الماضي البسيط. Sorry. As Mary shook Mr. Morgan's hand, she realized she had seen him before. هنا في موقف Mary she was shaking Mr. Morgan's hand يعني كانت صافحته. فعندما صافحته تذكرت أنه شايفته قبل. معناها الفعل الأول هي شافته. الفعل الثاني لما صافحته تذكرت. إذا الفعل الأول المشاهدة. إذا had seen him before هذا الحدث رقم 1. When Mary shook Mr. Morgan's hand المصافحة she realized. إذا المصافحة والتذكر حدثوا ثانيا. إذا الأول إنه شافته الثاني تذكرته just like that. إذا Mary saw Mr. Morgan هذا الحدث الأول وماري realized فهمت أو عرفت الحدث الثاني. Okay, now let's move. هنمشي كل ما نمشي مع الأمثلة حتوضح أكثر وأكثر. Yes. I handed the letter to him.
I handed the letter to him. Sorry, we are late. We took the wrong turning. إذن هنا we use past simple rather than the past perfect when we simply talk about single activity. إذا كان عندي حدث واحد, I handed the letter to him, سلمت الرسالة وانتهى. Sorry, we are late. We took the wrong turning. إذن هنا نستخدم الماضي إذا كان هناك حدث واحد يقع ووقته ليس مهما. الوقت ليس مهم. Notice the difference in meaning of these sentences with the past perfect and past simple. هنا راح نأتي ونشاهد نشوف الفرق ما بين المعاني عندما تأتي بهذا الشكل. When he stopped laughing, everyone left. When he stopped laughing, عندما توقف عن الضحك الجميع غادر. إذن they left after he stopped laughing. إذن بعد ما توقف عن الضحك هم غادروا. When he stopped laughing, everyone had left. شوفوا هنا المعنى كيف تغير. توقف عن الضحك الجميع غادر. يعني عندما كان يضحك عندما سكت الجميع غادر بعد ما سكت. إذن هنا المعنى واضح. لا أريد أعطي إنه الناس طلعوا وهو كان يضحك, هو كان يبصر, هو كان يلعب والناس طلعت. فلما فاق على نفسه وقاعد يشبح ينظر يمين يسار لقى الدنيا فاضية. إذن when he stopped laughing, everyone had left. معناه they left before he stopped laughing. يعني قبل ما يتوقف عن الضحك الناس طلعت. أو he finished talking, everyone left. He finished. أكمل كلامه خرج الجميع. When he stopped talking, everyone had left. عندما توقف عن الكلام ونظر يمين ويسار لقى الدنيا فاضية. معناها الناس طلعت قبل ما يكمل الكلام. فإذا الهاد هنا الماضي التام يجعل قبل وبعد ويعطيها للفعل معنى ثاني. I got up when the phone rang. I got up نهضت من الفراش when the phone rang. معناها الحدث وقع ماذا؟ The phone rang. رن الهاتف طبيعي فأنا نهضت. I had gone to bed when the phone rang. I had gone. إذن أنا I went to bed. ذهبت إلى الفراش ثم رن الهاتف. أنا كنت نايم. إذن I had gone to bed when the phone rang. إذن من هنا I had gone to sleep مثلا. أنا كنت نايم لما أنت اتصلت. معناها أنا نمت أولا ثم أنت اتصلت ثانيا. أوكي. هنجي إلى بعدها. اوكي هنا حنجي الى نمبر سي. علاقه او شيء مهم في اللغه او شيء ممكن تستفيدون انتم منه في اللغه. يعني when we use the verb عندما يستخدم الفعل اللي هو الفعل want and hope. عندما هناك رغبه بعمل شيء, كان عندك رغبه ان تعمل شيء, عندك نيه تعمل شيء, عندك امل بحدوث شيء. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ لما شخص يكون عنده أمل بشيء أو يرغب كان في شيء, معناه عنده كان شيء حدث في مخه أولا في دماغه ثم هذا الشيء لم يحصل. مثلا I had wanted to visit the gallery before I left Florence, but it's closed on Sundays. I had wanted to visit the gallery before I left Florence. فهذا شخص في إيطاليا في فلورنسا وكان هناك معرض فكان عنده النية أن يزوره
لكنه غادر، يعني كان عنده نية إنه يزور هذا المتحف أو كذا، لكن لقاه مسكر فسافر. إذن I had wanted to visit the gallery before I left Florence but it's closed on Sundays. لكن هذا المعرض لأنه يوم عطلة أحد فمسكر. إذن كان عنده النية. I had always wanted to become a pilot but I studied engineering. مثل واحد يقول طول عمري كنت أرغب أن أكون طيار لكن درست الهندسة. إذن الرغبة كانت أنه يصبح طيار، ما صارش منها فدرس الهندسة. فإذن I always wanted or I had wanted or I always had wanted or I had always wanted. المهم always تقدر تجيبها في البداية في الوسط في النهاية، المهم تعطي المعنى. Bill had hoped to retire at 60. إذا شخص اسمه بيل كان يتأمل أن يعني ينحال على المعاش أو يطلع على المعاش في سن 60. But they persuaded him to stay on for a few more years. But they persuaded أي أقنعوه، ترجوه أن يبقى for a few more years. وكان ناوي حاط في باله أن يطلع على المعاش على التقاعد في سن 60 لكن أقنعوه. وهو كان حاط في باله خطة، فكر في شيء قبل لكن ما صارش منه، اللي صار حاجة ثانية إنه أقنعوه أن يقعد في الخدمة بهذا الشكل أو يبقى في العمل. Other verbs like this include expect يتوقع، mean يعني think يفكر or think about something, think about leaving، لأنه هذه ing لازم يكون think about بعدها يكون جارد اسم فعل. To think about leaving, he had hoped or he had hoped to leave his job or he had thought about leaving his job but they persuaded him to stay on for more time. إذن هنا he had thought about. then think في الماضي التام تصبح thought about. Okay, when we use a time expression like after, as soon as, before, by the time, that or when, to say that one event happened after another, we use either past simple or past perfect for the event. إذا قلنا هذا الكلام عندما يكون هناك حدثين، هناك تقديم وتأخير، حدث أولاً ثم ثانياً، هناك أهمية للحدث الأول الذي أدى إلى الثاني، فحنستخدم أدوات الزمان هذه after و as soon as و before by the time لتبيان هذا الشيء أو هذا الفرق. حنقول مثلاً after yes حنقول after Ivan had finished reading هذا الحدث الأول he put out the light أطفأ النور أو أطفأ الضوء. إذن هنا أكمل القراءة أكمل قراءته ثم أطفأ الضوء. When Carol had brushed her teeth she went to bed. When Carol had brushed أي مشطت شعرها ونظفت أسنانها she went to bed أي هذا حدث أولاً تمشيط الشعر والأسنان أو تنظيف الأسنان ثم الذهاب إلى النوم ثانياً. But to emphasize that the second event is the result of the first, we prefer past simple for both. She became famous after she appeared on the TV program. عندما يكون عندي حدثين سريعين هنا واحد يؤكد الثاني، يعني حدث وقع ثم بعده مباشرة وقع شيء آخر، فالأول يؤكد حدث الثاني، نعطيهم الاثنين ماضي بسيط. She became famous after she appeared on the TV program. إذا اشتهرت بعد أن ظهرت في التلفاز، معناها الشهرة تحصل فوريا، ظهور شهرة. إذا لا يوجد
فارق زماني كبير من أجل أن نجعل ظهور في التلفاز نعطيه ماضي تام ثم الشهرة ماضي بسيط. لا، واحد اثنين بسرعة. إذن she became famous after she appeared on the TV on TV. خلاص، إذن ظهرت اشتهرت، تم بهذا الشكل بهذه السرعة. هنأخذ اللي بعدها. When the teacher came in, all the children stood up. When the teacher came in, عندما دخل الأستاذ نهض الطلاب. إذن here we have again the two verbs happen successively. أي واحد وراء الثاني. The teacher in stood up. The children stood up. دخل الأستاذ وقف الطلبة. يعني ممكن نفس الثانية، دخول وقوف. أوكي. عندما سلم ردوا السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. يعني مش السلام عليكم وربع ساعة لين يقول وعليكم السلام، لا، السلام عليكم، سلم ردوا. أوكي، بهذا الشكل. بهذا الشكل، يعني 1 2 1 2 1 2. yes. there is no need. ولهذا اللغة شوفوا تتعامل مع المنطق أو مع الموقف باللي يحتاج المعنى، لا نحتاج نعقد شيء، هو واضح. اوكي، اشتهرت، ظهرت في التلفاز، اشتهرت. اوكي، قاعده مثلا برنامج مسابقات وفي 10 مليون متابع في نفس الوقت. اذا ظهور، شهره، دخول الاستاذ، نهوض الطلاب، سلام، رد السلام. اذا 1 2 1 2 1 2، فيصبح لا حاجه انه نزيد القاعده او نعقدها. اوكي، وهذا يسمى the principle of economy، المبدأ الاقتصادي في استخدام القواعد واللغة. اقتصاد مقتصد، لا يعقد ويشعب الأمور. مثل ما الحاجة I need it like this, I do it like this، وخلاص. اوكي، with already، عندي already and just a very short time before we use the past perfect, not the past simple. The film had already began by the time we got to the cinema. إذن هنا شيء يحدث وشيء إلى consequences، يعني توابع. الفيلم قد بدأ بالفعل عندما دخلنا إلى السينما. كم لي بدأ we don't know، لكن بادي، خشينا بادي. فواحد يخش متضايق لأنه يكون أكيد فاتته مشاهد وكذا، يقول لك the film had already begun by the time we got to the cinema. إذا the film had already begun، يعني دخلنا وما فهمنا بالضبط، هو بادي، ما نعرف 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة we don't know. لكن تأكيد إنه حدث أولاً أعطيناه had begun ماضي تام من أجل إنه نشوف تأثيره علينا. إحنا خشينا ومش مرتاحين. هذا الكلام معناه we are not really feeling well. أوكي، أنت تقول مثلاً they had already started eating when we arrived. أنت كنت معزوم لمكان وتمشي وتلقاهم ما استنوش، يعني أنت كان المفروض يستنوك، no one waited for you، ما حد استناك. فلما خشيت لقيتهم بادين بالأكل، بادين، فأنت تحس نفسك إنه إيش معنى يعني بدوا وأنا لسه ما جيتش مثلا، فتعطيها قوة في اللغة. They had already started eating when I arrived. عندما وصلت لقيتهم ماكلين ممكن نص الأكل. إذا هنا أنت مش على الأكل، لكن لأنه ما فيش حد انتظرك، فزعلك شوية، هذه توجعك، فتعطيها خصوصية في الجرامر. They had already started eating. They had already started, for example, having dinner when I arrived or when we arrived. عندما وصلنا هم ما شاء الله قريب مكملين أو بادين بالأكل. إذا هنا ما فيش حد استنانا، ما فيش حد انتظر، ف something is related to meaning أكثر ما هو للحدث. Okay. She had just stepped into her office when the telephone rang. She had just stepped into her office. Just كيف دخلت للأوفيس when the telephone rang، عندما رن الهاتف. طبعا هنا التراتبية مهمة. إذا هناك شيء مهم، إنه مجرد ما حطت رجليها في المكتب رن الهاتف، فمعنى هذا شيء مهم، إنه هي وصلت ثم رن الهاتف، مش قاعد يرن ثم هي وصلت. لا لا لا،
كيف وصلت؟ كيف رن؟ معناها مش حتتأخر بالرد. هنا الترتيب مهم للمعنى، إنها وصلت في الوقت المناسب. This is the meaning. هذا الذي يجب أن تعرفوا يعني. أوكي، ننتقل إلى بعد هذه الخطوة. To do some exercises. حنجي هنا في تمرين بسيط اللي هو من المعنى نختار الإجابة الصح. So exercise number 9.1, underline the correct answer. نختار أو نضع الخط تحت الإجابة الصحيحة التي نعتقدها صحيحة من المعنى. Number 1, Alice felt very pleased with herself. She had found what she was looking for, or she found what she was looking for. إذا هنا عندنا بنت اسمها أليس felt very pleased، تشعر بالسعادة with herself. لماذا؟ She had found، وجدت الشيء اللي كانت تبحث عليه، أو في الماضي التام أو في الماضي البسيط. طبعا باعتبار أنه she felt very pleased، هنا شعورها بالسعادة الكبيرة معناها الحدث الذي وقع مهم، أنه وجدت ما تبحث عليه. إذن هذا الإيجاد مهم للترتيب، فإذا وجدت ثم فرحت جدا، إذن حنعطيه ماضي تام، هذا هو الصح، وهذا هو الفعل الخاطئ. إذن had found وقع أولا ثم شعرت بالسعادة بهذا الشكل. Number 2, where are we? Had asked and asked Martha. Where are we? Martha تسأل where are we؟ أين نحن؟ طبعا باعتبار هو سؤال، مجرد سؤال لا يوجد فيه، راح نقول asked Martha فقط. asked Martha يكفي الحل، وهنا لا نحتاج إلى تعقيد الفعل. 3, by the time I got back to the bathroom, the bath had overflowed or overflowed. By the time، عندما رجعت إلى الحمام لقيت الباث غرقان في المية، يعني المية مغرقة الدنيا. فإذا باعتبار هنا حدث مهم، فإذا المية مغرقة الدنيا حتكون هي الصحيحة. had overflowed. Overflowed no. Number 4, she walked into the station only to find that the train had left. ولا left. She walked into the station، دخلت للمحطة لتجد إنه القطار غادر. طبعا إذا واحد خاشني محطة أو مستعجل، ماشي للمترو أو ماشي مستعجل عنده موعد وكذا، ويلحق على القطار ويلقى القطار غادر، يحس نفسه انه يعني حيتاخر، او يحس يزعل شويه، او يقول حنستنى ربع ساعه ونص ساعه لين يجي القطار الثاني مثلا، اذا كان قطار، واذا كان اندر جراوند لا مش حيعطل دقائق، لكن مجرد دخوله ولقاه فات القطار يشعر بالازعاج. فالترتيب هنا مهم للمعنى، فنقول the train had left. She walked into the station only to find that the train had left. خشت مسكينة مستعجلة لتجد أنه القطار فاتها. إذن هنا المعنى يؤثر، فأهمية الترتيب مهمة. وهكذا حسب الحاجة، مهمة نعطيه ماضي تام، عادي يمشي المعنى نعطيه ماضي بسيط. هي ليست غلط left، لكن الأفضل had left، أفضل لتقوية المعنى. 5, I was just about to leave when I had remembered my briefcase. كنت حطلع لآخر لحظة، راح أطلع أو كنت حغادر عندما تذكرت الشنطة. ليس بالشيء المهم ولا يحتاج إلى تركيب. I was just about to leave when I remembered فقط بهذا الشكل ويمشي المعنى. 6, my sister told me that Joe died or had died. باعتبار هنا يعني خبر يهم
الحياة والموت، فشيء يعني نحتاج إنه إلى إعطاء معنى أقوى من الآخر. فإذا my sister told me that Joe had died، توفي جو، يعني أكيد مش يعني خبر مفرح، فيحتاج إلى إنه توفى ثم هي أخبرتني، أي حدث الوفاة أولاً ثم حدث الإخبار ثانياً. فالحدث الذي وقع أولاً ومهم نعطيه ماضي تام، والحدث الذي بعده ماضي بسيط. Number 7 he had looked he looked at his watch again and began to walk even faster. إذن he looked لا تحتاج إلى تعقيد، نظر لساعته ثم بدأ بالمشي، شاف الساعة ومشى. Okay, number الأخيرة. In a surprise move, the Prime Minister had resigned last night. In a surprise move، في حركة مفاجئة. لما يقول حركة مفاجئة هنا معناها شيء سريع وقع بسرعة وفاجأ الناس. يعني المفاجأة هي اسمها مفاجأة، يعني لا تحدث وتقعد فترة لين يتفاجأ الناس، يحدث يتفاجأ. مثل ما قلنا the teacher came in, the children stood up. إذا دخل الأستاذ وقف الأساتذة، وقف الطلبة، سلم ردوا السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. 1 2 1 2. إذا in a surprise move the Prime Minister resigned last night. Yes. إذا هنا في حركة مفاجئة، وكلمة last night محددة fixed، راح نستخدم ماضي بسيط. في حركة مفاجئة استقال الوزير أو رئيس الوزراء أو كذا. إذا هنا حركة مفاجئة ووقت محدد، لا نحتاج إلى إطالة المعنى، فنستخدم الماضي البسيط. أوكي. هذه اللي بعض اللي حبيت إنه نشترك بها معكم. اللي هي المعنى التي تخص، الذي يخص المعنى حقيقة. إذن هنا حناخذ السؤال الذي يهمنا حقيقة. Here is an extract from a newspaper article about the missing boy Roy. هذا اللي يهمنا طبعا. هذا لماذا؟ Because هذا يمثل real language. هذا يمثل الجزء من صحيفة أو قصة، يعني موضوع على missing boy Roy and his father Neil. Decide why the past perfect was used in each case. إذن هنا راح نكون مع تمرين yes. Neil said that Roy, who used to enjoy riding with him on his bike, followed him as he set off. إذن هنا ترتيب الحدث. Neil said that Roy, who used to enjoy riding with him, اللي هو on his bike, followed him as he set off. إذن هنا احتاج إلى عندما غادر هو على البايسكل، هذا الطفل اللي هو روي لحق به. He told the child to go back to his mother and rode away. He told the child هنا أخبره أنه أن يبقى في البيت. He told the child to go back to his mother and rode away ثم انطلق. Meanwhile, Roy's mother thought that Roy had gone with Neil. إذا لاحظوا هنا في نفس الوقت الأم Roy's mother thought اعتقدت، زي كنا يعتقد يتمنى that Roy had gone with Neil اللي هو الصن مع الفادر.
إذن هنا نلاحظ أنه the mother, Roy's mother thought that Roy's had gone. إذن عندي had gone هذه هي الحدث الذي أولاً with Neil. إذن هي فكرت هذا الحدث الثاني والحدث الأول أنه الطفل ذهب مع أبوه. Neil believed Roy had stayed behind. إذن هنا والأب father the father believed اعتقد Roy had stayed إنه هو اعتقد إنه بقى. فإذن طفل إنه بقى ثم الاعتقاد ثانيا. It was only some hours later when it was only some hours later when Neil returned that they realized Roy had vanished. عندما وجدوا إنه روي الطفل قد اختفى. إذن هنا لاحظوا يعتقد شيء لكن هناك شيء آخر. فإذن هنا الأهمية تعطيني إنه الحدث الأول نعطيه ماضي تام والحدث الثاني نعطيه ماضي بسيط. Okay, I hope that you had learned something new. I hope that you had learned something new to develop your language skills and to use this skill effectively in your future career, inshallah, as a very successful physicians, and to communicate appropriately with your patients, with your staff, inshallah, in the future. Thank you for being with me, and see you all, inshallah, in a good health in the next class. Ma'as salama.